formation avancée et hautement spécialisée. L'Indonésie comporte une vaste gamme de civilisations. Les visiteurs vont d'île en île et peuvent se déplacer de part et d'autre dans le temps, comme nulle part ailleurs sur la planète. Depuis des milliers d'années, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'UNESCO. Mes collègues de la Sûreté et moi-même sommes là pour assurer votre sécurité pour le bon déroulement de cette manifestation. Nous vous demandons de ne pas encombrer les allées ainsi que les différents accès de circulation de toute la salle. Si une évacuation générale est nécessaire, un message d'alerte diffusé en anglais et en français, ainsi qu'une sirène d'évacuation, vous en avertira. Vous pourrez alors rejoindre les sorties de secours qui se trouvent au fond de la salle, au centre, ainsi qu'à chaque angle, et également de part et d'autre de la scène, à droite et à gauche. Vous pourrez ainsi rejoindre les points de rassemblement qui se trouvent à l'extérieur du bâtiment, soit sur la piazza, soit à l'extérieur au niveau de l'avenue de Suffren. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon spectacle. Excellences, honorables invités, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette soirée organisée par la délégation permanente de la République d'Indonésie près l'UNESCO pour vous présenter Pencak Silat, art martial indonésien en chorégraphie et en musique. Au cours de cette soirée, vous allez pouvoir apprécier plusieurs styles de cet art martial d'Indonésie, présentés par le club de Pencak Silat de l'ambassade d'Indonésie à Paris, l'école de Pencak Silat Tapak Suci et MASPI, la société indonésienne de Pencak Silat, ainsi qu'un court documentaire de MASPI. Excellences, Mesdames, Messieurs, pour commencer notre soirée de Pencak Silat, nous allons tout d'abord écouter l'allocution de M. Ridwan Kamil, maire de Bandung, venu accompagner la délégation indonésienne de Pencak Silat. Mohon kepada Bapak Ridwan Kamil untuk berkenan memberikan sambutannya. Dipersilakan. His Excellency, the Ambassador and the Permanent Delegate of the Republic of Indonesia to UNESCO, Dr. Hotmangaraja Panjaitan, Excellencies, Ambassador and Permanent Delegates. My name is Ridwan Kamil. I'm the Mayor of Bandung, Indonesia, the third largest city in Indonesia, the host of 1955 Asia-Africa Conference. Tonight, I represent 260 million of Indonesian people and present and stand here to introduce the wonderful of Indonesia and our pride, Pencak Silat. As you may know, Indonesia is a country located between two oceans, the Pacific and Indian Oceans, and two continents, the Asia and Australia. Indonesia is an archipelagic country that has many cultures, customs, languages. We have
17,000 islands. We have more than 700 languages, and we have more than 300 ethnic groups. Tonight, the most important part of my presence here is to bring you an original Indonesian tradition called Pencak Silat. Since Indonesia is a country located in the eastern part of the world, this makes the culture and the complexion of the Eastern heir to the identity of the soul of Indonesian society. This noble value is a hereditary inheritance passed on to the next generations. Pencak Silat is an Indonesian tradition that has been transmitted over many generations. In addition to its sporting aspect, the Pencak Silat also encompasses the aspect of mental, spiritual, self-defense, and art. The word Pencak Silat, Pencak means to put forward the element of arts and the appearance of the beauty of movement to the fight, while the word Silat is the core of the martial arts in the fight. Pencak Silat also is a martial art that accentuates the wisdom behind the power. It means the wisdom to eliminate the arrogant nature in the soul when we think about strength. Those who put strength first will be easily defeated. That is why in Silat, a student is taught how to hit, but at the same time, that they are also taught not to hit. Pencak Silat teaches us to master science, and at the same time also teaches us to have responsibility. By studying Silat, every fighter is expected to be able to educate the next generation to possess a knight behavior in order to lead life in the future in the wise way. Then what is actually interesting from Pencak Silat itself? It's a music, it's a dance, it's a fashion. These three things cannot be separated. So if you like music, dancing, fashion, and a bit fight, Pencak Silat is for you. Pencak Silat will become more lively and dramatic when accompanied by the strain of traditional music from your right side. We call it the Nayaga. It will create a drama of dance style of Silat with both arms and leg cross. We used to call it ibing for local terms. Another interesting thing about Silat is about the fashion. Different region, different costumes. In Jakarta area, the capital city, the fighter used to wear all black costume with batik caps or pants or with a white Silat shirt. In another island, in Nias, for example, Silat was exhibited in unique outfit with scarf around a waist and headband. Also, each region of Indonesia has a typical martial arts stream. For example, in West Java, is famous for Cimande or Cikalong style. It's a different style. In Central Java, there is a style of white dove. In Eastern Java, there is a style of shield streams. Pencak Silat then organized to become official organization in 1948 in Central Java. Now, Pencak Silat has become one of the competition sport under the mastery and regulation of Persilat, and currently around 33 organizations worldwide has been registered in Persilat. To sum up, we see Pencak Silat is a martial art of indigenous culture of Indonesia that we are very proud of. Pencak Silat is now increasingly recognized by the world and competed in various countries, and we are very proud of it. And this is Pencak Silat. We hope that the UNESCO community can recognize the Pencak Silat
as the UNESCO Intangible Cultural Heritage. Thank you. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ridwan Kamil yang telah berkenan memberikan sambutannya. Mesdames, Messieurs, j'invite à présent l'ambassadeur, délégation permanente de la République d'Indonésie pour l'UNESCO, Son Excellence M. Hotmangaraja Panjaitan, à prononcer son discours d'ouverture. Mayor of Bandung City, capital of West Java, Indonesia, Monsieur Ridwan Kamil, Excellencies, Ambassadors and Permanent Delegates, distinguished guests, Mesdames et Messieurs, bonsoir. On the outset, I would like to express my sincere gratitude and appreciation for your presence at the performance of Pencak Silat Indonesia, the traditional martial art at the UNESCO headquarters. As been explained by the Mayor of Bandung, Pencak Silat is an umbrella term for a family about 800 forms of Indonesian martial arts. Pencak Silat Indonesia is inseparable part of the daily life of the Indonesian people. Pencak Silat is not only a sport. As been explained, it contains mental, spiritual aspects, philosophy, and martial arts. Pencak Silat is linked by its emphasis on defense rather than attack. It is characterized by fluid and dance-like movement. It is a cultural heritage that has been passed down from generation to generation and becomes an integral part of the nation's culture. This evening's performance consists of 3 parts. You will enjoy the performance of the Pencak Silat group of the Indonesian Embassy in Paris, followed by the performance of Tapak Suci group and from East Java, and the performance of Masyarakat Pencak Silat or Pencak Silat community of West Java province. I would like also to thank the local government of Bandung City, West Province of Java, and the Indonesian Ministry of Education and Culture for their support to make this performance possible. This evening, the UNESCO Goodwill Ambassador for Teacher Education in Southeast Asia also joined us to enjoy the performance. She is a famous actress, well known from Indonesia, and also a producer. And she was a jury at the Cannes Film Festival in France. And she has a special interest in martial arts and has acted in several action movies about Pencak Silat Indonesia. May I ask you a big round of applause for Madame Christine Hakim. She would also give some remarks on the improvement of Pencak Silat in the Indonesian cinemas and also in some of the Hollywood movies. This is quite remarkable, so let us also listen to her information about the martial arts in the cinema world. Finally, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my sincere hope that
the performance would be memorable and entertaining as well for you. Have a wonderful evening. Je vous remercie. Je remercie Son Excellence, M. Hotmangaraja Panjaitan, pour son allocution. Excellences, Mesdames, Messieurs, nous allons écouter maintenant le message de Madame Christine Hakim, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO de l'Indonésie. Madame Christine Hakim est actrice indonésienne qui a joué dans de nombreux films et obtenu plusieurs prix de meilleure interprète féminine, tant qu'au Festival Film d'Indonésie qu'au Festival du film d'Asie-Pacifique. En plus d'être actrice, Madame Christine Hakim est aussi réalisatrice des films primés dans des festivals internationaux. Madame Christine Hakim a d'autre part été désignée membre du jury au Festival de Cannes en 2002 et nommée héroïne asiatique par le Time Asie. Engagée dans de nobles causes, Madame Christine Hakim a créé en 1999 une fondation qui approvisionne du lait aux enfants les plus pauvres de l'île de Java et de la région d'Aceh. Sa fondation propose également des bourses d'études aux enfants et aux jeunes metteurs en scène indonésiens. Nommée ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO en mars 2008, Madame Christine Hakim soutient la formation des enseignants pour améliorer la qualité de l'éducation en Asie du Sud-Est. Madame Christine Hakim. Merci. It was wrong side of the road. Bonsoir. Selamat sore. I believe a lot of French people are here can speak Indonesian. Ambassador and permanent delegates of the Republic of Indonesia to UNESCO, His Excellency Mr. Hotmangaraja Panjaitan, Mayor of Bandung City, Indonesia, Mr. Ridwan Kamil, Excellencies, ladies and gentlemen, thank you very much, and it's an honor for me to have opportunity given to deliver my testimony on this auspicious occasion. In my experience for decades as an actress, I have been playing various characters in various genres: drama, biopics, and action movies. I believe I'm not looks like a master, right? But I am in a movie. It has never been easy for me to portray different characters in every movie. I do research to have a better understanding on the character that I will play in the movie, and while doing the research, I also learn a lot. My interest in Pencak Silat began when I was young. I had the opportunity to learn Pencak Silat. I then received an offer to play a role in Indonesian action movie entitled Merantau in 2009, and later in Pendekar Tongkat Emas or Golden Cane Warrior in 2014. From those movies, I learned that Pencak Silat is more than a sport. Pencak Silat is very unique. It's special because it has all the aspects: the sport, the art, and the spiritual side. In 2011, Iko Uwais, my actor colleague from the movie Merantau, he played as my son, and he's athlete Pencak Silat, received an offer to play the role in Indonesian martial art movie called The Raid Redemption, directed by Welsh filmmakers Gareth Evans. The movie received very positive review from critics after its worldwide premiere in the Toronto International Film Festival,
but not just very well-received critique, but also the movie ranked 11 in the USA and Canada, and also gained popularity, ranked 4 in UK. Gross approximately 9.1 million US dollar worldwide. It was a very high achievement for an Indonesian movie, and especially in martial art, because as you know, Pencak Silat maybe is not as famous before as karate or kung fu, but nowadays I know a lot of group Pencak Silat already here in Paris, in Holland, in Germany, in everywhere, especially in Asia, is already developed. It's very, very big. Its sequel, The Raid 2, was then released in 2014 and also received positive review. The leading actor of The Raid, Iko Uwais and Yayan Ruhian, who are also Pencak Silat athletes, they received offer to play a role in Star Wars. The Force Awakens in 2015, but also both of them as choreographer, fighting choreographer at Star Wars. And just last year, in Hollywood movie, The Accountant, a Hollywood well-known actor, Ben Affleck, played a role of a Christian wolf, an accountant who spent his youth to move around a lot. It was shown in the movie that Wolf and his brother learned the art of Pencak Silat while they were living in Indonesia. I realized that it will be a long way for Pencak Silat to gain a greater global recognition. However, I believe that someday I will see many Hollywood movie portray characters who master Pencak Silat, just as the portray character who master Chinese Kung Fu or Japanese karate. Above of it, I believe also Pencak Silat, not just a sport, not just a martial art, but also through Pencak Silat that we can develop our friendship, our understanding among the members of the big family of the world. When the time comes, I will be proud to say that is Pencak Silat, and that is Indonesia. Merci beaucoup. Je vous aime. Terima kasih Ibu Christine Hakim. Merci beaucoup Madame Christine Hakim. Mesdames, Messieurs, venu maintenant le moment où nous allons apprécier le Pencak Silat, où nous allons vous présenter la démonstration de Pencak Silat. Comme ce qu'il a été dit, Pencak Silat est une tradition indonésienne transmise depuis de nombreuses générations. Outre l'aspect sportif, Pencak Silat englobe aussi des aspects mentaux, spirituels, d'autodéfense et d'art. Le terme Pencak Silat est formé à partir de deux mots, à savoir Pencak et Silat. Pencak est le plus souvent utilisé dans l'île de Java, alors que Silat ou Silet est utilisé dans la région de Sumatra Ouest. Il décrit un ensemble d'arts martiaux ayant de nombreuses similitudes. En plus d'utiliser des termes locaux, chaque région en Indonésie a son propre mouvement, son style, sa musique d'accompagnement et ses accessoires. Les mouvements et les styles de Pencak Silat sont fortement influencés par diverses formes artistiques. Ces mouvements et styles reflètent une unité de mouvement physique ou viraga, de sentiments ou virasa et de mouvements mus par l'accompagnement musical ou virama. Mesdames, Messieurs, nous allons vous présenter tout de suite
et merci d'accueillir le club de Pencak Silat de l'ambassade d'Indonésie à Paris. Le club a été créé pour promouvoir le Pencak Silat à Paris et dans la région parisienne. Il accueille la jeunesse indonésienne à Paris et dans la région parisienne, mais également leurs amis amateurs de Pencak Silat d'autres nationalités. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez venir joindre ce club de Pencak Silat. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir le club de Pencak Silat d'ambassade d'Indonésie.
Mesdames, Messieurs, nous venons de regarder, d'apprécier le groupe de Pencak Silat de l'ambassade d'Indonésie à Paris. Vraiment, si ça vous intéresse, si ça vous donne envie, venez les joindre à l'ambassade d'Indonésie à Paris, 47-49 rue Cortambert dans le 16e. À présent, nous allons vous présenter le groupe de Pencak Silat Tapak Suci. Ce groupe a été fondé par Haji Muhammad Bari Irsyad à Yogyakarta le 31 juillet 1963. Sa devise est « Avec la foi et la morale, nous sommes forts. Sans foi ni morale, nous sommes faibles. » Mesdames, Messieurs, merci d'applaudir Perguruan Tapak Suci.
Messieurs, nous venons de voir la démonstration de Pencak Silat de perguruan ou école Tapak Suci. Nous allons entrer maintenant dans la suite de cette soirée. Nous allons vous présenter la Société indonésienne de Pencak Silat ou MASPI. MASPI est une organisation qui regroupe plusieurs écoles et présente plusieurs courants de Pencak Silat en Indonésie. MASPI va présenter 2 sessions. La première session est une session de mouvement traditionnel. Il va être présenté 2 courants de Pencak Silat par 6 écoles de Pencak Silat de Java Ouest, suivi après par une projection d'un film court sur le Pencak Silat qui retrace comment Pencak Silat se développe en Indonésie, la transmission, la sauvegarde, le développement et la pratique de Pencak Silat. Et la deuxième session de MASPI, c'est une session de Pencak Silat thématique non narratif où Pencak Silat sera présenté avec une chorégraphie, avec une composition musicale, avec comme thème l'amitié, la fraternité et la paix. Mesdames, Messieurs, MASPI.
Excellences, Mesdames, Messieurs, nous venons de présenter Pencak Silat Indonesia. Je vous remercie d'applaudir très chaleureusement Pencak Silat Indonesia. Et j'invite à présent l'ambassadeur, délégation permanente de la République d'Indonésie pour l'UNESCO, son Excellence M. Hotmangaraja Panjaitan, qui va présenter un bouquet de fleurs au groupe de Pencak Silat de Masbi. J'invite également M. Ridwan Kamil, le maire de Bandung, qui va présenter le bouquet de fleurs au groupe Pencak Silat de l'ambassade d'Indonésie à Paris. Et son Excellence M. Tubagus Ahmad Fauzi Suleiman, qui va présenter le bouquet de fleurs au groupe de Pencak Silat Tapak Suci. Mohon kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia, Bapak Hotmangaraja Panjaitan, yang akan menyerahkan rangkaian bunga kepada Bapak Edwin Sanjaya, dari Ketua MASPI. Kemudian kepada Bapak Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, mohon berkenan untuk menyerahkan bunga kepada grup Pencak Silat KBRI Paris. Serta Bapak Tubagus Ahmad Fauzi Suleiman kepada grup Pencak Silat Tapak Suci. Mohon perkenan Bapak Duta Besar Hotmangaraja Panjaitan, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Tubagus Ahmad Fauzi Suleiman untuk berfoto bersama dengan para penampil Pencak Silat Indonesia setelah memberikan ucapan selamat. Bapak-bapak mohon berkenan untuk tetap di panggung dan bersama-sama dengan para penampil Pencak Silat untuk berfoto bersama. Dan mohon juga kepada Ibu Christine Hakim untuk berkenan naik ke atas panggung dan berfoto bersama Pencak Silat Indonesia. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris, Delegasi Permanen Republik Indonesia untuk UNESCO mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penampil dari MASPI, dari Perguruan Tapak Suci, dan dari Grup Pencak Silat KBRI Paris. Mesdames, Messieurs, encore une fois, je vous remercie d'applaudir Pencak Silat Indonesia. Pencak Silat Indonesia. Ainsi s'achève la soirée de Pencak Silat
art martial indonésien, en danse et en musique. Nous vous invitons à vous joindre au club de Pencak Silat de l'ambassade d'Indonésie. Nous sommes prêts pour vous accueillir et nous allons vous revoir bientôt dans une autre soirée culturelle ou artistique d'Indonésie. Merci, je vous souhaite une belle soirée.